If you are looking at all the advantages, we have all of them. Let me tell you who's going to come around to fight for him. I don't see anyone. But Master, I'm also looking at the other factors. First and foremost, when we went to rally on the Nachivu, I don't know how many plots they are, and what the actual act is when it comes to the, how do you tell, is it sectioned there? It is a clause about being an antiquity and a national heritage. I think being a memorial center, it has to always exist. It has to always exist. But now the challenge is, okay, looking at the agreement, it seems it is going to have a very tough backlash on us, and then we may end up. I really don't know how best to explain this. I really understand very well, but what I'm also trying to look at is, of course, I know your concern mainly comes to the fact that you hope that there is no rules. Nobody is going to make a rules. That is government. You get it? So you forwarded the war, forwarded the battle between this Muganda, this Uganda, and government. You get it? You have to play your cards behind the scene. You don't have to presently be at that is what actually I was telling him also. That looking at the dynamics of the entire situation and the scenario, we need to zero down to a certain aspect. Primarily, to make the battle between the government and the younger man. Now, when the younger man gets into the battle with the government, now the invisible hand comes and manipulates all the situations behind. Because my scare would be, if we don't have a strong hand holding, you try to clutch for a handhold and you cannot get it. That would be the major concern. That would worry me, actually. But if that doesn't exist, then we can manipulate all the rest, because you try to look to check the dynamics and the semantics of the entire case. You look at the document, the bank, the Diamond Trust, the bank provided all the details. You're a qualified lawyer, and again, we can also take a toll at what Mweswa was trying to tell us. You look at what Mweswa was trying to give us. You know, professionally, as a government wing, you can see. I mean, as a government side, you can see how you can keep on maneuvering, and you come up with something very excellent. Now, as I was telling you, you know, I've been an attorney general, and I know what that means. And I know what it means to defend the government. Of course, you are not defending your family, and you are not defending anyone. So now, if Mr. Mwesugwa can do the needful on that part, you know, we are still suffering because there is a lot of ambiguity. We have not zeroed down on everything because there are so many volumes to read from and make a reference. So that is where we are perturbed. But I think we can overcome that. Yes, we really can overcome that. Council, you are very right. But we also need to zero this down. We are not going to keep it very wide. Actually, we are trying to discuss, but we are not hitting at any point. And my suggestion would be, now, if there is going to be a face-off that there is a debt hereon, and there is a claim that somebody has been cheated for almost 10 years, yeah, you know what that means? It goes into specific auditing, and there is need to be a special commission, a special team. And at the end of the day, I think Parliament will have to be involved, because now, if this one is considered to be one of the biggest player in the economy of the country, it is a public concern. It is a national interest. It is a national concern that at one moment in time it has to go to the Parliament. Now, that is the first hurdle
haddock, we have to jump. Then immediately after that, as the Attorney General is supposed to do their role, we need a political influence because these are judges. They are not God-sent people. They are people appointed by the president. Are you getting it? Now, being that these are the people appointed by the president, now we need to know the influencing hand, where this young man can lead on, can have a push, a very strong push. What am I trying to discuss? Tweyanziza nnyo mwenna abalabi obawulidde akatambi kano. Mzee, ensi neeraliikirivu ku tekinologiya ono bw'anaagenda ng'ayingira mu ggwanga lino. Tosuubira abantu balala mu misusing-a. Eggwanga lyalibadde wala nnyo. Naye gurupu y'Abamafia eno eringa stomach worms. The Baganda have a proverb. Tisibusiru bwanjoka. Butanyinizo nti munalamirawa. Stomach worms, the spirit of stomach worms forces them to kill their host, forgetting that they're stuck inside the belly of their host. Katebereza abasajja ekisaawe ekyo mu mawanga amalala kyekyali badde ekimu ku bintu celebrations ez'emyaka gya Museveni asatu mu etaano. Uganda nsi ya byamizannyo byaki naye bakipulaningira kukimubbako, bapulaningira kumulemesa, bapulaningira kumubba, bapulaningira kumubbira mu banka, ekisaawe bakiremesa si kukikola kukibba. This is where the crisis is. Bwe bakibba bakitwala wa? Abatunda. Bo ne bakitunda. Era muteringiyo nti omu ku balooya abali mu musango guno mulina ng'alagira abalamuzi ngenda kumwetikka mutwale wa president, ngenda kumukuba wonna ajja kukwata ettaka. Mpulira. Yes. Ebyuma byennina tewali kwe bitakwata. Anti ye wale y'abantu bagamba singa binaagwa kwa abimisuzinga mu ggwanga lino abimisuzinga bamukwatirawo. Mpulira. Nze nina acid. Kayigula yampa ebbaluwa okutambula n'acid. Mwali mulabye ko gw'omwokeza. Eriwe ebbaluwa ekkiriza acid? Yanzikiriza okutambula n'acid. Mpulira. Inspector General Police. Kati yavaako lwaki tomuvaako? Ate bano sabiti yali agikyewo. Kayula yavaako lwaki ebbaluwa togizaayo? Kubanga nuclear Russia eyina, America eyina, China eyina. Bagaana gano mawanga matono. Ate ani yakuwa certificate ku nyondo? Nze nuclear power enyondo ya family. Enyondo jo swinging ekubeera ku kiwatu. Ya family nina kiwanuka. Kiwanuka akola ki? Kiwanuka ye mulalu yakubaladdu. Mpulira. Simbo ye ya nyondo. Mpulira. As a Muganda, I have that kiwanuka. Kasho vyamba ku Mafia omuno mwasa lunaku lumu ne tumuyolawo nga aina wagize. Kamba buli economy. How the president has been manipulated to undermine the economy. Nti abasajja abo bategedde. Mpulira. Nga byonna bye bapulaninga. Nze ng'omuntu wa bulijjo. Because one guiding factor, the chairman wa fellowship gy'ayina, ekisaawe is an antiquity. Mpulira tekivaawo. Era akyogeddeko. An antiquity cannot change into something else. Kuba Mbabazi yaleeta abachina aboogera Oluganda ne bakola recommendation ne baga nti yo Namboole bamutunda. Omanyi nti mu bya COVID Namboole baali bagala mutunda. Lwaki? Anti Mukula ayinawo gundi, Kuteesa ayinawo bbaasi ze. They were sitting tenants. Namboole is sitting on a 2 square mile land. This is what people don't know. Namboole baagala kubba kyapa tebamanyi nakirina. Mpulira. Uganda nsi ya sports. Mpulira. Naliwo wano mu 1983 we hosted Chakafa. Nga timu ezimu ziri Mbale, timu ezimu nga ziri Bugembe, timu endala nga ziri Nakivubo. Kacheka was going also to reach that level. Okubeera n'ebisaawe. Mpulira. Ne akibbuwa ekyo kyapa sente bazibba. Buli kintu kyonna president yakoze bakibbye. Kati ekyo ekisaawe ky'e Nakivubo era omwana bamulemesezza
twatunuulira ekisaawe nga kitandika ffe nga tumanyi ku supiidi kwe kigendedde mu mwaka gumu oba ebiri tunaaba tukoze eki mpulira problemu beebo bamutute mu banka kuba mulemese babibbe mubibbe mulabe mpulira mubibbe kakati abantu abo ddala olowooza bakugambye tetuyinza kukkiriza muntu atali mwana waffe kugaggawala bw'atyo ffe abaffe bokka be balina okuba abagagga you cannot make other people slaves balina monopole kugagga obola eyo gurupu tesobola kukwata power wano gurupu ya mafia ganga tesobola Bannayuganda balina ssente bannayuganda bali mu private sector anybody who wants to turn them into slaves bajja kumubadduke you are isolated kakati gwe kyovolaba nti abasajja abo you don't know how they have been messing this country we would have a very strong economy bakugamba omanyi babazanyira ku Museveni abasajja babazanyira ku Museveni yetabalaba enyanja omanyi sente ennuni zeegula ennuni egula obukadde 5 emu bawamba ennyanja mwe mwaleeta empuuta was brought by your body nikondi mulenzi gwe toleetanga ku mpuutawo nekitawe yali mwavu kitawe yalitali mu gavumenti etusobola kuleeta mpuuta empuuta oba teyagireeta because we have fresh water empuuta nejja wano mu Uganda erinnya lye basooka okugituuma Sabulenya maama woba tebamuyitanga Sabulenya yali mukazi munene era empuuta mu myaka gye we bagireetera egy'oboti egy'enkaaga ng'okwogera Sabulenya bakusibirawo empuuta y'emyaka gy'enkaaga yali nnene nga tulaba abasajja abagisindika ku gaali nga nnene bweti kati ey'empuuta omulenzi yagiwamba empuuta mu Uganda bokka mwosanga terina nnuuzonna fe abavubi tubagamba buziwandiike buli kyanyanja ekitaliimu mpuuta not the right document it nakitutte tayimulukamu tujja kulaba omuvubuka oyo ng'asasula nga batunda ebibye kirupefu empuuta toyitaga nti gwe empuuta nti bagitwala oginako monopoli ennyanja gwatagiriita abo abavubi ne beekwasa mbu bad fishing obutimba ani abukola buyingira mu ggwanga bayinza okuba buyingiza irigali ennyanja ebitoba tebiriyo bayinza okuba bagusimagolinga mubiwa amasomero mpulira bw'oba olwanyisa amasanga enjovu amasanga gemukutte mwokye naye wano mu Uganda baga enjaga ekwatiddwa ebalirirwamu emiliyoni 500,000 enjaga yuvali enjaga wagibaza otya kujja ng'ogitunda otegeera otya nti no ya biliyoni weziti bwe bava ne bagenda mu nte a mafia does not to have a tribe a mafia does not have a clan mu nte ne baleeta mu Uganda tubadde ne gavumenti teweriyo gavumenti yali ebadde ne kalusu wa myaka 10 omulenzi y'omu yali mu nnyama omulenzi y'omu oba atutte abantu bamukoleko naye katumubuulire n'abamukozesa bategeere nti ffe tetumutya ate yo omuntu omu bamulageko twagala nnyo yaluwaligihimu intwe trap nti ennyama ogenda ogamba abantu nti ennyama y'ente abasajja abakinjaki bagiteekako eddagala ly'abafu ereme kunyookako nswera eddagala ly'abafuddu simanyi eddagala ly'abafu baliwo abafu okale omusaayi guveemu oleme kuwunya mpulira you can even spend in mass nga woolyawo bagamba nti abaliteekamu tebaagala nswera ku bukya tekiriiyo why ennyama bw'ogikenulamu omusaayi it does not weigh tezitowa oba otema kipapula a sensible person would do say nti ennyama eno bagiteekamu ekizibulukusa to weigh more yes nti abantu bagala okwanika bw'ogiteekamu biri ebiddagala ekenenuke omusaayi ereme kuwunya oluzinga nga businessman yedibi eriwa ennyama edibi eriwa omulenzi y'omu n'ennyama n'agirumba ne bakatokiipaazi bannammwe nabo ne mubalemesa kalantiini nti ne muziguteekera linga kalantiini nga mumuzigulayo kiro mpulira
So these people are not selective. Ennyanja emaze okutwalibwa. Ente zitwaliddwa ezaabwe. Tulina bakatonda batugamba nti abaana bazaalibwa basatu. Ddungu ye ddungu lya bwikale eyasigala omu. Ye ddungu lya bwikale wa ddungu abeera mu ddungu. Kyobalaba Omuganda bwatta ensolo aga ddungu ayizi. Mukaso w'ennyanja n'ekiwanuka omulalo oyo ennyondo gy'embeera nayo ye mukubi wa laddu. Be baana basatu. Kakati kankubuuze omuntu abeera etya noga nti ennyanja gw'ogirina ssebo n'eddungu era ebisolo nabyo gw'obirina n'owamatuke ne bizinesi nga nazo oli Katonda. Are you God? How can you control? Ye mukasa w'ennyanja ye kiwanuka omulalu ye ddungu w'ensiko mpulira. Bagundi mulimbye abantu ba Uganda babagumiikiriza ebbanga ddene naye Museveni kaaveewo kyabike oli okulaba omulinzi bw'adduka ne galubindize n'amuwaga. I'm telling you, you kill me, you not kill the idea. One day, when you are seated in exile, you will know that this man was not an enemy. Temuyinza kusuffocating abantu to such a level. Eyokubeera nti buli kimu. Bakugambye engoye zijja kutundibwa nga night. Night does not have capacity. Waliwo ekikampuni ekirala ekifu simanyi bakiyitaani kye baatwala wano e Bugoloobi ekyo ate kibbi nnyo. We donate them our cotton tewali ngoye ze bakola for export. Kati baagala baba China bajje wano batwale engoye manye baleete engoye zaabwe. Abaana bonna ababadde batunga ebyalaani Museveni. That's why I at times I fail to understand Museveni. Mao Setongo yagamba 2 feet forward 1 feet backward osigala kimu. Kakati Museveni amaze okutendeka abaana ebyalaani ate atugamba mwengo tuzikule mu ate talina aina batendeke wandege yateekawo ebyalaani ebyenjawulo mpulira. Naiti luterina nze nagamba ekintu kimu nti President Museveni ajja akola ekintu eki one affirmative action. Museveni agambe nti abaana abasomera mu masomero ga gavumenti uniform gavumenti yegibawo. Eyo nayitirwa jjajjayo naye nga tutegedde nti ekola engoyi kubanga mu Uganda bwe kye batamanyi tuyire kye tuyita feasibility study. Feasibility study teri political okutunuulira business oba enaakola oba teekole nti bwe mba ŋŋenda kubanga olina okusooka okutegeera what are the sources of money. Sources of money inheritance ngeza bakabaka ba Saudi ngeza Queen. Those who are produced money abazeekoledde ba Bill Gates aba technology n'abasika abazisikira naffe abazinoonyeza waliwo n'okwewola borrowing mu institutions. Kakati tubuuza nti omusajja bw'amala okufuna ssente a businessman in London, a businessman in New York, a businessman in Tokyo, bw'amala okufuna ssente nga ayita ba Mirundi be. Where should I invest in money? In East Africa. Nga bamubalira Rwanda is stable. Corruption is less. Naye is a one man show. Kubanga tukubuulira ffe ba experts. I tell you. Naye nkubuulira nti Uganda abantu bayo balabufu nnyo baki. But the problem, corruption w'amaanyi nnyo. Half of the money you have will be stolen. Zijja genda mu nguzi. Ate factory ejja kutunda. Bajja kuleetanga ebifuba bitabulemu. Tibikolebwa amakampuni gano ne baleeta ebifu ne balimba abantu. Kakati omusajja n'akubalira Tanzania yakakyusa abakulembeze Mirundi has changed the leadership. It's probably stable. Naye abantu bayo they are conservatives. Kenya, yes, it has a vibrant economy, the largest in East Africa. Naye in a political turbulence. The buli kaseera bakyusa political party but you cannot understand. Kakati Ruto ani. Where do you put the factory? I put the factory in Tanzania. Why? Political stability. Because but you see the president nga basigala bali peaceful. I can export to all of the East African countries. This is what they see. Why not Uganda? Bwekibange ennyanja mukumye ebyennyanja ne biba bingi. You tell me why is it that fish factories are relocating? Ekitegeeza bana abafere ababbi atenga Victoria esinga waffe beba byetwalira ebweru kubanga bo buli kantu konna buli kamu konna
bwe bali emmere enkoko n'obukunkumuka babuyoolayo kakati kankubuulire what people don't know abazungu bwe bajja wano baatunuulira abaddugavu nga bakalira ebyennyanja smoking abazungu tebaategeera tekinologi w'abaddugavu gye bakaliriramu ki byennyanja smoking kakati because fish and beef eyali emmere yaabwe baategeera abazungu if you allow abaddugavu bano ne bakalira ebyennyanja tebajja bitukuza ddondolo for us we can buy fish ne tubiteeka mu refrigerators oba ne tubikuumanga bwe biri without smoking them kati ba agents baabwe abaali mu business ne babagamba in 1947 baaleeta etteeka erigana okukalirira ebyennyanja mu Uganda era bano baalikomezaawo etteeka lya 1987 erigana abaddugavu okukalirira ebyennyanja bano baalikomezaawo ababbi abafere abali ku nnyanja era babifunze. Do you know what it means? Simanyi. You don't have mpulidde kipya muzeeyi etteeka lyagala kudda tokkirizibwa kukalirira kyannyanja baali gye mu 1987 abantu banakaza batya ebyennyanja ebyennyanja byovubye oguze kampuni zaabwe ddondolo abasajja beerega eyo yonna gye bali mu kalantini mwoli muddugule nti mweno faladoni g'oyiwa ku nnyama mu byennyanja by'oyingiddemu you are creating casualties oyina b'oyavuwaza bwe bali kugumbamu obwala muganda wange mulenzi gwe bwe bali kufata ne bakunyweza ne banno bagoloza basi twali tuli awo ne baleeta byonna ensi ebimanyi ne baleeta n'ogw'emmwanyi simane mmwanyi n'abadde alima emmwanyi naye muganda wange byonna ensi ebimanyi bwe bali kuvunja bwe bati nze mbabuulira nti abantu b'abantu tebayita basiru abantu b'abantu babala omuntu ne bagamba nti yo gavumenti ebulayo emyaka emeka we can tolerate this but let us preserve this kati n'okusmoking ebyennyanja bakuganya why batadde alternative muvubi they are invoking 1947 rules because they want this movie. Was there an alternative not for smoking? Use fish to sell it as it is. To them cheaply. Dondolo. Nengo umuntu ali omu yali mu nyama y'eddungu yali mu nnyanja ye mukasa ire yaze yafuuse kiwanuka ngani akukkiriza mpulira with this small economy who will allow you mpulira my friend who will allow you mpulira but mafia fellowship wetuula eri mu zoom lwaki mwekwekanga mumuyina amanyi mu ggwanga lino akasajja nganze ne mbateeka ku zoom ne mugigula billion 2 mutyaki you fear the public bajja kubavunjisa olaba abakazi abakadde bebayingiza helikopita zibaleke ku bugaali bw'abalema olaba abasajja abadduka nga balina obwato obuli ewasudiru bududuma omwana akayole akavuge ono bamuyole ng'ayita emmotoka ebiyitira ekabalagala ejja kuyita weegi musanga ebipiira why because you are provoking society kakati wulira naitiri bwegamba nti abantu bano bonna abadde bagenda e China tebajja kugenda mu naitiru ekola engoyi naitiru terina capacity ekola ngoyi nakino ekyabafere negundi z'abalema masks I have the evidence and I'm writing a book how mafias are inciting the population to riot because they riot Ugandans are in the private sector abantu abo ababoda abantu abatakisi ab'omu butale balina abalimi tukiyita tutya nti tukiyita forward and bond linkages multiply effect a driver gets a kanabe ayoze emmotoka ye where they wash the car waliwo ekigere mu lokoni driver kyali nga alinda emmotoka ye waliwo omutunzi wa beer all of that money is generated from Kamunye namugwanja n'obujozi bwe n'obutamanya bwe namuwandiiseeko nti yeetisse omuzimu gw'obusiru olwaliro mbagambye ku makya the most foolish minister in the Museveni's government is Gututu ono wa energy yasiga obusiru mu ggwanga era olwaliro bamuyise omukulu bamuyise
luli yakolayo ebitali bituufu luli Kitutu yakola ebitali bituufu mu State House bamuyise kati lwaki ekifo takisuulawo nadduka waliwo $4 million President ayagala zigende mu gundi mu energy mu energy kati mureya Gitutu are under the influence abagoba Muloni. That's why I said that these are idiots. Muloni is an idiot. Muloni Muganda, why doesn't Muloni tell ono Gitutu Gitutu bwabera nono gundi bawe semanyi agende bakwata abantu akwata banafu akulola yizeke webus kobu web akulo yize webu kiyumba kya nabubi akwate kunzala be bamubeba mutirewo bamubeba musule butabika akulo akozesebwa Bamafia kikyo oyita omuzimu gw'obusiru eri omuzimu nga gwo gwa busiru kakati oyo omukazi president ziri $50 million bazibba z'amasanyalaze kati afunye an addition $4 million zitumbula amasanyalaze oyo omukazi nono omwana gwe bayita Mutibwa omusoga gwe bakateekayo oyo omukazi Bamafia bamugamba zitwale mu mmeme bazibbireyo mpulira Gitutu mazo kuyingiza mu home Gitutu nsigalidde mufulumya namugwanya yonna mubatajjayo omutwe olaba bajjayo emitwe kasi tolaba nze ndi nagisi nabaga nti ndi mbizi embizi teweta bwe nva ku radio yoba ku TV biwedde todda mabega sidda mabega nabaga nze ndi nagisi bw'ogiyitako egitooka edduka ewunya bw'ogirinnyamu ewunya bw'ogikuba mugge nekusamukira ewunya nze ndi kiwuugulu kati Gidudu yagenda ekiwuugulu kikola kirya ate kibika katimbika Gidudu agenda Gidudu has been messed up ono muwala Mutibwa naye agenda Mutibwa is a musoga who has been captured from day one omusajja ayagala masannyalaze mufeirinze pulani ye agabawera bwerere omusajja abanaku muwala gwe Mutibwa boyogerako bonna abanene bwe bajja kukwata ku nkoona wasoma ki where did you go to school Mutibwa that you require there you went there by accident and I sympathize with this woman many people come to me somebody say oyo wakadaga yes even if he is a Kadaga daughter sinda tikina kikwata ku why you are not performing to your expectations. I support nursery kuba bamugobera bwere muri agonja yamugobera bwere I would support Mutibwa if Mutibwa is being fought by mafias for implementing Museveni's directives. But if Mutibwa is being used by mafias to divert the $400 million to Umeme to be eaten by the thieves, I will fight her. Gitutu njamukuba Gitutu yemazo muyingiza nzenza nnyo ludo Gitutu muyingiza mu home Gitutu ali mu home Gitutu ali mu home alinda Kennedy alinda Kennedy mufulumye I'm telling you mpulira kakati nze nkubulya ne gamba tikati ekyo kitegedde buli project ya Museveni nze kyenzija mu project ya Museveni kwafunira abantu kubasinziira okubba yes the president has said you people you are importing your Chinese market kakati bona ababbire bagamba fe tusobola okukola naye tiro tusobola kukola ngoyi ati nawandika ne masiki zagirema nawandika akatabo kuba China nemba gamba ebyo fakatuliza mu bajja zoki if you want to be hated tukita boke nakamwandika akatabo kangu mwekali mu motoka warning the Chinese I said the British, these Europeans, the Americans have had a long stay in Africa. Why? They support a regime, but they disengage from a regime. Immediately it deviates from the American values. Nti wabuli mukulembeza ajja babeera naye bwava ku values ez'okukolera abantu nga bamuta. Amin was brought by the Israelis. Amin was hosted by the Queen, Birmingham Palace. Amini naga nti when the Queen visits Uganda, I will revenge. Yenga aga nti I will supplicate. Nga bazungu bangereza be bamuliko. Era yali prime minister wa Mungereza. Bwe yali Singapore yagamba. Most of the people who are making noise here about Rhodesia and South Africa and Namibia will not find their way back. Ngategeeza obuti.
Tiobati Eliabakuba. But Amin immediately the British realized that Amin was not playing their card. Agubiaba India was Bamuta. By the time Amin fell, the same British sent here a Commonwealth team. All over Chi, they are new. Banana, Boberekeramu. Tebakulaga kadi zaabwe zonna. Margaret such a government where Janega give Middleton a chance. Kambabuli, government here conservative party. A Margaret Sacha. Yet at the way taker a Wongereza. If Museveni arrives, is identified in Britain, must be arrested and handed over to the government of Uganda. Why? Yes. There is somebody who they thought was Museveni was arrested. We are counting in numbers. You are number 40. Together to cause an interview. We are carrying out to some statistical wound. But when they knew Tiobata agenda kugwa by Museveni spent 6 months in London. Gobali bagalo kwata. Ruli. Baba ne Pulani That B. is such a government. That is a conservative government. Britain yaina an advanced training team in Uganda. The North Koreans had and the Tanzanians had. In fact, it was Cohen, a junior officer in the foreign department in USA, who raised the question of human rights violations in Uganda. Government yebungeza negamba there is confusion in Uganda. Abayekera bambala uniforms ezimu ngeza amaji. We cannot tell who is committing atrocities in Uganda. Kakati nkukole ekigamba kiri kimu nti abachina babakozeseza nnyo. Oli bw'abayagala okubba okuleeta ebintu ng'akola factory mu y'abachina. Teri factory y'abachina mu Uganda. Nga Museveni bamulambuza nti babikolera wano. Abachina babireetera biwedde okukola. Kati abachina babikolera wano. Abachina bagenda okukyayibwa wano. Nti the government ya Museveni bw'erivaako, the Chinese interests will be undermined. I see. The Chinese should emulate the way the Europeans who have been with Africa for hundreds of years are conducting themselves. But Chinese are the Chinese are businessmen. Ababbi bali wano. At the Chinese, it is not in the interest of the Chinese to be used by the mafias. I see. Uganda bachawa China. China bwajja wano n'alimba n'afuna abanene bakwata. There are factories, Chinese factories here. There is no Chinese factory here. These Chinese bayina bwe bakolayo obutono naye ne baddira ebintu babijja waabo. Ne bajja wano ne batubba ne bagenda. Ne babiwa ne babiraga Museveni nti byakoledde wano. No. We have two things. A factory owned by the Chinese, which is selling Chinese products. Ngejayo. A factory like an Indian factory. Ngereta gold, seeds, nezikolamu oil. Siya fera. Kwati bamulima wano. Ezijja walala. Kati bano badda ne bagamba we have to protect the local factory. Teri your local factory. Teri wo wano. Ekyokubiri. You cannot say, starting with midnight. Amasuuti ge twambala g'amaanyi kankulage. Eno gundi eno type eno gyenyambadde. Eno gundi nze njekolera. N'enkofiira ze. Olowooza wano mu Uganda osobola zikolawo? Simanyi. Tebasobola ne bw'ozirya ziri expensive. Era ekyobola mbyambala bw'omu. Gwe ng'ozikola. Anti balowooza tuwe. Bw'ozikola ziriko Museveni yamuwadde ssente. Nze mbyambala nzikka. Bwe nkugamba nti eno ya mitwalo 10 onaagigula. Ng'ate njigula lwaki. Wabeerawo ey'omuchina mu kikuubo. Mpulira. Baleeta butishaati bw'abachina bwambwa. Mpulira. Kaka tulina okutegeera nti ekonomi ya Uganda erina okutambula n'ebintu bibiri. What have other countries done? India yali tekola mmotoka. Omusajja n'akwata kangali yaaka n'akajja mu Bulenge Bugeza n'akatwala India ne batandika okukafulumya. Kati today, India ina tata. When you go to India, you see tatas of different types. Tate nungi. Tuzirina ez'amagye, ez'emmere, ezaki. An Indian person can buy out of patriotism to buy a tata vehicle for 2 reasons.
it fits his demands or her demands and is durable. Exactly. Ekanikibwa. Mpulira. When you go to Italy, you'll find Alitalia, the airline. You'll find the Fiat everywhere. Mpulira. Fiat has invested everywhere. Kubaga liyama wanga goga akole chintu chimu. Get one company, invest in it. Mpulira. Milan. Gaddafi yayambako Fiat company. Nateka musente. Mpulira. Yaba Anatali family. Beba nenyini bondi. Njagala kutegera mzee kyekiremeseze ebyawano. Anti ebyawano. Mzee yakugamba nti ayambadde saati y'omunayitirru lwaki mwe temuzambala. Bamukolera yemu. Eyiye yokka tujja kufulumya mutwalo. Tetujja kuleka masuti gaffe gatugula gundi tukagula Italy nti bano tubayambe no. Nabo bagagule Italy bagambe twagakozewa. Is buying Tata because Tata eri ku standard. A German is buying a Mercedes Benz. If you don't want to okuchawa Mercedes Benz, get a German. Tezikola taxi. Benz gizazo mu. When Mercedes Benz yamanyi nyo. Wherever country where you go, they have produced their best. But you cannot say nti tukirize omuyindi atayina byakola wanaitiro nga ne masikize mulemi tudire kino ekikampuni ky'ababbi ekyo mu katabo kange mu ekiri mbateddewo ekikampuni ekyo ekyababbi ekiri wano egindi ebugolobi tekikolangako yadde okwexportinga engoye kyekikola kyokka kibijja Kenya. Fine spinners. Is a Kenyan company owned here by mafias. Tetuyinza kukola you cannot accept nti tuddire ffe bannayuganda tuddire engoye ezivudde Kenya tuzifule made in Uganda tuziteekeko akapande ate oyo omuyindi kitegeeza Amini lwaki yagoba abayindi Amini yagoba abayindi waayi n'omulala yinza okujja n'agoba abachina ne badduka abachina 2,000 badduse Kenya. Why? Anti-Chinism mu Angola ludda w'abachina tebabaagala tukiyita boge nti when you come to East Africa the Indians suffer from this boge. Why? When you go to West Africa the Lebanese suffer from this boge. Why? The reason is simple. If a foreigner is used by the local mafia to take advantage of the population, to cheat business, the citizens, to remove business from the natives, bamutargetinga. In 1983 in Kenya, the Kenyan rioters raped Indian women and girls. They targeted women. Njagala ku nsonga yemwe mu Uganda when Amini expelled the Indians it followed up in Rwanda. Majambere yali ayucha mipira yali akola mpira ku petrol station nagamba Habyarimana ati goba abayindi. The chasing of Indians in Africa, why was it done? Africans Amini yagamba tinagenda ku Constitution Square nasanga obayindi bokanga beboto omusana. So expelling them, why? Because they were living a higher life. We are seen as exploiters by the people. Gende emuyenga eri amayembe simanyi lwaki amayembe mu byalo buli kubaga nti ayina amayembe is better lives a better life by the people. Lwaki baganda bokubaga nti obaloga bwina okubanga olina kusinga ekitegeeza nti bwe munaakozesa abachina ne mukozesa abayindi abannayitirwa abatalina kye bakola tuddire bannayuganda baffe. And when these mafias are making such a decisions obusiru bwabwe tebwategeeza tebalambula kati ekyo ekisajja kikugaye kyagenda nekivu emirundi emeka bwe bagenda nekivu bagenda ne facility agenza okulambulayo byatunulya gondi zaalina muzikwateko mulabe oba muli basajja nedda hamu ne bwaba tandagidde eno self egundi njogera tulabe akwata ku bizimbe ebyo basajjamu obujozi bwe baggwemu okulowooza nti tulina kubeera basiraves. That's not Museveni. Njagala kutegeera mzee. The president ayagala nnyo abaana bano abayita baana bazzukulu be. Era president bw'aba ayogera akola comments ze. If the president was alone in this game singa ekyo ekisaawe kyaggwadda singa ekyo egindi kyaggwadda
ekyomwaluwa singa ekyawa kyaggwa naye bano tebamwagala tubasabira Katonda basajja mmwe musuule Museveni babakwateko waliwo abaana babeera ku kyalo abaana abo ne batigomya ekyalo naye nga kitaabwe gwe batya abantu b'ekyalo ne bagamba nedda Haji katumuziike naye Haji kakwera mu kabuli tukwate ku baana bano tubafate ekyo tebakimanyi njagala kubuuza muzeeyi ojja kulaba abakooto talking about oyogedde ojja kulaba onalina omutwe ogumulinga ebbulooga nga bw'atayingira Kongo Kinsasa aliko buwoteri bwe bukutta omuliro ayogerera luddawo nedda abo abajoozi njagala nkubuli where do you see them simusire wali wow era apart from kubakwata mpulira ono yusaba jozi talabikako atambula kironga musezi mpulira bwawulirayo sente zifulumye mu campaign najja nazibwama natekawo ekikampuni kyekiri bogasi naziyoolayo kuluno ono abajjawo mpulira kuluno tetujja kubakolera njagala okusinzira ku question ya wange n'okampa bwenti nenkati tetujja kukolera suula mbaaya mpulira kuluno alowooza nti ajja kunkozesa nti waliwo agenda okozesa omutwe gwange tajja kusobola obaka naakasajja kabakubye timwakozesa document yako nemujjayo 30 billion nemuzibbamu abagagga nga temukawaddeeko you think you can ewange okyasobola okujjayo nga tolina 20 billion nga document oli gye yakola mwagirirako 30 billion can you come to my house ndi Mirundi njagala nkola ekino nga tolina billion 2 mpulira ekyo temutusuubira ekyo mugende mufune bakifuufu naye fe abalina brain kuluno suula mbaaya yatajja tukoze buli kaseera suula mbaaya akolawo ekibogasi company nabbase yetakola yabeera mu nyumba ye ng'afuuwa mikka najja ku seera n'afuuwa wayini n'afuuwa emikka kuluno tagenda tulabayo my friend you are not going to see us. Mzee, talking about diplomacy njagala nnyonnyole mali yakunnyonnyola ku kye bayita diplomacy nalabye abantu ba European Union nga bagenze wa Bobi Wine nendaba abazungu balina emmotoka zaabwe bagenze kamokya mu ghetto ku people power gwe ngamanye ebintu bino ebya diplomacy what does that mean to Uganda's politics? Nkugambye nti babazungu what they want when somebody in Africa can attract support to become an issue. The Bobi Wine is a leader of a party. The Bazungu are seeing crowds, oxidus of people to Bobi Wine. They know abazungu bagezi nti buli muntu ategeera yenna kati ngaffe kwembase gye tuli. The Bazungu have a file on me. Why? People ask, the Bazungu will ask, Sai E will ask. I will not be surprised that Sai A, M16, all of these KGB, all of these institutions have a file on me. Why? They're asking, why is this man, who is not in the government, listened to by Ugandans? Followed by thousands of people, whether where or where. Nti, kakati abazungu bakugamba, this man asobola okufuga eggwanga. Why? Kubanga, what attracts the people to this young man is not in the government, is not a former army officer, is an ordinary musician. Musician turned politician. They are telling you, when you come to power, for European Union, what are your demands? Bichimya mula bamu abali mu opposition to make this election is sala. Boche bakole chimbagambi. Okay. Ona tujoga ono. Ino mafia ejoga abantu. Etadde Museveni mu kwadi situation. Museveni needs people beyasuulidda. Mpulira. Tumukunde agenda okuba Museveni. Ekyabasuuza butamusavinga bulungi kati akomewo abali tebamusavinga bulungi. You think Museveni needs Kayihura. But can he call Kayihura mutima gwogwo goze. Ono omwana gwe mwasi bakitatta kubanga mwenda netumukunde baina investment nga neragaddi naye ayina mukama wayi na investment